Good morning, all of you. Today we start integrated circuit new chapter that is called as IC. તો આપણે IC નામનું ચેપ્ટર ચાલુ કરીએ છીએ, ચેપ્ટર નંબર 5 છે. તો સ્ટાર્ટ કરીએ. આગળ યુનિટ 3 નું જે ચેપ્ટર છે 5 નંબરનું. બરાબર, તો યુનિટ 3 માં સેકન્ડ ચેપ્ટર ને ટોટલ 5th નંબરનું ચેપ્ટર છે ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટ. તો જોઈએ, ઇન્ટ્રોડક્શન કરીએ. After the invention of Friar Lee de Forest 97, there is a huge change in the electronic circuit. Lee de Forest નામના સાયન્ટિસ્ટે 1907 માં ટ્રાયોડનું ઇન્વેન્શન કર્યું. ત્યાર પછી જે ઇલેક્ટ્રોનિક સર્કિટ છે એમાં બહુ જ મોટો ચેન્જીસ આવ્યો છે. However, all the active and passive components were discrete and separate units and were connected by soldered lead. તો બધા જ કમ્પોનન્ટ, એક્ટિવ અને પેસિવ કમ્પોનન્ટ, આપણે એક્ટિવ અને પેસિવ કમ્પોનન્ટની ડેફિનેશન આગળ જોઈ છે, એસઆઈમાં પણ જોઈ છે. હવે આગળ હમણાં થોડોક આજ ટોપિકમાં આગળ પણ જોશું. તો એક્ટિવ કમ્પોનન્ટ કેને કહીએ છીએ અને પેસિવ કમ્પોનન્ટ કેને કહીએ છીએ. તો એક્ટિવ અને પેસિવ કમ્પોનન્ટ ડિસ્ક્રીટ કમ્પોનન્ટ છે, બધા અલગ અલગ છૂટા અલગ અલગ કમ્પોનન્ટ છે, સેપરેટ યુનિટ છે. બરાબર, બંને એકબીજાથી અલગ અલગ હશે. એક્ટિવ કમ્પોનન્ટ પણ અલગ હશે, પેસિવ પણ અલગ અલગ હશે. બે એક્ટિવ કમ્પોનન્ટ એ પણ બંને અલગ અલગ હશે. એન્ડ વેર કનેક્ટેડ બાય શોલ્ડર લીડ. તો શોલ્ડર લીડથી બંનેને કનેક્ટ આપણે કરીએ છીએ. તો આ રીતે એનું કનેક્શન જોવા મળે છે. તો ઇન્વેન્શન ઓફ ટ્રાન્ઝિસ્ટર. તો ત્યાર પછી વાત કરીએ છીએ ટ્રાન્ઝિસ્ટરનું ઇન્વેન્શન કોણ કર્યું છે? બાર્ટ્રેન એન્ડ બાર્ડિને 1948 માં. The invention of transistor had reduced the size of circuit very much. ત્યાર પછી ઇન્વેન્શન થયું છે ટ્રાન્ઝિસ્ટરનું, તો 1998 માં. તો એને ટ્રાન્ઝિસ્ટરની સાઇઝ બહુ જ નાની કરી નાખી છે. એને સર્કિટની સાઇઝ બહુ જ ઘટાડી દીધી છે. વેરી મચ રિડ્યુસ. બરાબર, તો ઘણી બધી ઘટાડી દીધી. પહેલાં જે સર્કિટ હતી બહુ જ મોટી સર્કિટ હતી. ડાયોડ ટ્રાયોડ બહુ મોટી સાઇઝના હતા, પણ એ ડાયોડ ટ્રાયોડ ટ્રાન્ઝિસ્ટરમાં જે ઇન્વેન્શન થતું ગયું એની કારણે એની સાઇઝ નાની થતી ગઈ, અને એના કારણે મોરોવર આખી સર્કિટની સાઇઝ નાની થઈ ગઈ. The tube were bulky, costly and fragile, while the transistors are much smaller in size, cheaper and sturdy. તો ટ્યુબ જે પહેલા ડિવાઇસ જે હતી, ટ્રાન્ઝિસ્ટર, ડાયોડ, એ બધા ટ્યુબ ટાઈપ ડિવાઇસ હતા. બરાબર, ટ્રાયોડ હતા, તો એ બધા ટ્યુબ ડિવાઇસ હતા. તો એ ટ્યુબ ડિવાઇસ બલ્કી હતા. બરાબર, અંદર વધારે કમ્પોનન્ટ હતા. બલ્કી કોસ્ટલી પણ હતું, એની કોસ્ટ વધારે હતી. બીકોઝ ઓફ એ ગ્લાસના બનેલા હતા અને બનાવવાની ટેકનિક પણ વધારે હતી, અને સાઇઝ વધારે હતી, પાવર વધારે જોતો, એના કારણે એની કોસ્ટ વધી જતી. એન્ડ ફ્રેઝાઇલ, એ કાચના બનેલા હોવાના કારણે તૂટવાની બીક પણ રહેતી, તો ફ્રેઝાઇલ પણ હતા. વાઇલ ટ્રાન્ઝિસ્ટર આર મચ સ્મોલર ઇન સાઇઝ. તો ટ્રાન્ઝિસ્ટર આપણે જોઈએ સાઇઝ સ્મોલ છે, ચીપ છે, કારણ કે બહુ જ માસ પ્રોડક્શન થાય છે, એટલે ટ્રાન્ઝિસ્ટર સાઇઝ નાની હોવાના કારણે એમાં કમ્પોનન્ટની જરૂર પણ ઓછી હશે, તો એટલા માટે ચીપર છે. બરાબર, તો સસ્તું છે. એન્ડ સ્ટર્ડી, તો એ કંઈ તૂટવાની બીક નથી રહેતી નોર્મલી, તો એ સ્ટર્ડી પણ છે. The further reduction in size of circuit came from the concept of size reduction of resistor and capacitor. ફરીથી સર્કિટની સાઇઝ ડિક્રીઝ થઈ. એ કેના કન્સેપ્ટ ઉપરથી? તો સાઇઝ રિડક્શન, કન્સેપ્ટ ઓફ સાઇઝ રિડક્શન ઓફ રેઝિસ્ટર એન્ડ કેપેસિટર. પહેલાં જે રેઝિસ્ટર આવતા મોટી સાઇઝના આવતા, ત્યાર પછી હવે જે આઈસીમાં યુઝ થવા માંડ્યા રેઝિસ્ટર એન્ડ કેપેસિટર, તો એની સાઇઝ ફર્ધર રિડક્શન થઈ ગઈ, નાની થઈ ગઈ. તો હવે કોઈ આઈસી તમે લેશો તો એમાં જોશો તો એને રેઝિસ્ટર એન્ડ કેપેસિટરની સાઇઝ નાની જોવા મળશે. The development of printed circuit board PCB had further reduced the size due to removal of bulky wiring and tie point. ત્યાર પછી PCB આવ્યું, પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ. આપણે PCB જોઈએ છીએ, યુઝ પણ કરીએ છીએ. તો એ PCB જે એના કારણે એની સાઇઝ ફરીથી નાની થઈ, ડ્યુ ટુ સાઇઝ રિમૂવલ ઓફ બલ્કી વાયરિંગ. બરાબર, તો જે બલ્કી વાયરિંગ હતું, એકબીજા કમ્પોનન્ટને જો વધારે કમ્પોનન્ટ હોય તો એને વચ્ચેનું કનેક્શન કરવામાં વાયરિંગ વધારે જરૂર પડતી. અને ટાઈ પોઈન્ટ, તો એ જોઈનિંગ જે કરીએ એને આપણે ટાઈ પોઈન્ટ કહીએ છીએ. તે જે પોઈન્ટ જોઈન કરીએ છીએ અને બે કમ્પોનન્ટ વચ્ચેને જોઈન કરવા માટે વાયર જે યુઝ કરતા, એના કારણે એ બધું જ કોમ્પ્લેક્સ થઈ જતું, બલ્કી થઈ જતું. એના કારણે તો એ પ્રોપર સમજી ન શકે એવું થઈ જતું.
તો એ પીસીબી ના આવવાના કારણે એ પ્રોબ્લેમ દૂર થઈ ગયો. તો પીસીબી થી એ પ્રોબ્લેમ દૂર થઈ ગયો કે જે વાયર વધારે જોતા એ વાયર નીકળી ગયા અને ડાયરેક્ટલી એ સાઇઝ અંદરથી જ પ્રિન્ટેડ થયેલું હતું. તો એ પણ એક ફાયદો થયો. ત્યાર પછીની વાત કરીએ મોટો રિડક્શન જોઈએ. The US and the other military want to reduce the size of electronic equipment by 1/10 of its existing size. તો US મિલિટરી અને બીજી મિલિટરી જે હતી એ લોકોને ખાસ જરૂર હતી કે જે ઇલેક્ટ્રોનિક કમ્પોનન્ટ છે, ઇક્વિપમેન્ટ છે, એની સાઇઝ જે છે એ પહેલાં બહુ જ મોટી સાઇઝ હતી. મોટી સાઇઝના રેડિયો હતા. તો એ રેડિયોની કે વગેરે હવેના વાયરલેસ કમ્યુનિકેશન ડિવાઇસીસ હતા એ બધા મોટી સાઇઝના હતા. મિલિટરી ડિવાઇસ તમે જોઈ શકો છો, કદાચ મૂવીમાં પણ જોયું હશે તો બીજી કોઈ જગ્યાએ તમે જોયું હશે. તો એના જે રેડિયો કે વગેરે કમ્યુનિકેશન ડિવાઇસ હતા, રડાર હતા, એ બધા મોટી સાઇઝ, બહુ જ મોટી સાઇઝના હતા. પણ ત્યારે એ લોકોએ માંગ કરી કે અમારે જે સાઇઝ છે ઇલેક્ટ્રોનિક કમ્પોનન્ટની ઇક્વિપમેન્ટની સાઇઝ છે એની સાઇઝ 10 ગણી નાની કરવી છે. તો 1/10 જે ઓરિજિનલ સાઇઝની 1/10 સાઇઝ કરવી હતી. તો એના કારણે ધીસ હેડ ગેવ ધ બર્થ ટુ ધ ફિલ્ડ ઓફ માઇક્રો ઇલેક્ટ્રોનિક્સ. તો એ રિક્વાયરમેન્ટના કારણે માઇક્રો ઇલેક્ટ્રોનિક્સનું જનરેશન થયું, એનો બર્થ થયો કે એના ઉપરથી માઇક્રો ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉપર આગળ ઇન્વેન્શન ચાલુ થયું. કારણ કે એવડી મોટી સાઇઝ, નાની સાઇઝ કરવા માટે એના માટે બહુ જ માઇક્રો લેવલ ઉપર જવું પડે. It has extremely reduced the size with the development of integrated circuit. જ્યારે આઈસીનું ડેવલપમેન્ટ થયું, ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટનું ડેવલપમેન્ટ થયું, ત્યારે એની જે સાઇઝ હતી ઇલેક્ટ્રોનિક કોમ્પોનન્ટની એની એક્સ્ટ્રીમલી રિડ્યુસ કરવામાં આવી, બહુ જ ખૂબ જ નાની સાઇઝ કરવામાં આવી. ICs are so small that actual construction is made by technician using microscope. તો એટલી બધી સાઇઝ નાની થઈ ગઈ કે એનું જે કન્સ્ટ્રક્શન કરવાનું થતું હતું એ કન્સ્ટ્રક્શન કરવા માટે એના જે ટેકનિશિયન હતા એને માઇક્રોસ્કોપની જરૂર પડતી હતી. નેક્ડ આઈથી જોઈ નથી શકતા એટલું બધું એની સાઇઝ રિડ્યુસ કરી દીધી. તો એક મોટું, બહુ જ મોટો ગેમ ચેન્જ પોઈન્ટ કહી શકીએ કે એનાથી આખું બધું જ મોટો ચેન્જીસ આવ્યો. ઓકે, ઇન્ટ્રોડક્શન જોયું. આગળ જોઈએ એન ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટ. તો કેને કહીએ છીએ આઈસી? બરોબર, તો આઈસીની ડેફિનેશન તો સમજીએ આઈસીને બ્રીફલી. In a very simple way, an integrated circuit IC is packaged electronic circuit. ટૂંકમાં આઈસીને કહીએ તો ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટ એ પેકેજ્ડ ઇલેક્ટ્રોનિક સર્કિટ છે. ઇલેક્ટ્રોનિક સર્કિટને કોઈ એક નાના વસ્તુમાં પેક કરી દઈએ તો એ આઈસી બની જશે. પણ બહુ જ નાની સાઇઝ છે, એ વસ્તુ એક યાદ રાખવી પડે આપણે. તો ડિટેલ ડેફિનેશન કેન બી given as an IC is a silicon wafer or chip on which thousands or millions of active and passive components are fabricated, which performs the same function as a large circuit made from discrete components. તો શું કહેવા માંગે છે કે આઈસી જે સિલિકોન વેફર હતો તો ચીપ છે. પહેલાં તો આપણે જેમ સામાન્ય વેફર આવે છે એમ જ એક પ્રકારની સિલિકોનની વેફર છે, ચીપ છે. બરોબર, આઈસી જે સિલિકોનની ચીપ છે with thousands or millions of active and passive components are fabricated. તો એની ઉપર થાઉઝન્ડ, હજારો, લાખો કરોડો એના ઉપર એક્ટિવ અને પેસિવ કોમ્પોનન્ટ એના ઉપર ફેબ્રિકેટેડ કરવામાં આવે છે. તો એક્ટિવ એન્ડ પેસિવ કોમ્પોનન્ટની ડેફિનેશન આગળ આવે છે. તો એક્ટિવ કોમ્પોનન્ટ ટૂંકમાં કહીએ તો જે કોમ્પોનન્ટ છે, જે કોમ્પોનન્ટ ગેઇન કરે છે એને ટૂંકમાં આપણે એક્ટિવ કોમ્પોનન્ટ કહીએ છીએ, અને જે ગેઇન સિગ્નલનું ગેઇન નથી કરતા એને પેસિવ કોમ્પોનન્ટ કહીએ છીએ. આગળ જોઈએ ડેફિનેશન હમણાં. તો આવા એક્ટિવ અને પેસિવ કોમ્પોનન્ટને હજારો, લાખો સંખ્યામાં આવા કોમ્પોનન્ટને સિલિકોન વેફર ઉપર ફેબ્રિકેટેડ કરવામાં આવે છે. અને એનું કામ જે છે which performs the same function, સરખું જ કામ કરે છે as the large circuit made from the discrete component. જો અલગ અલગ કોમ્પોનન્ટને જોડી અને જે કામ કરે છે કોમ્પોનન્ટ, એવું જ કામ એ પણ નાના લેવલ ઉપર નાના કોમ્પોનન્ટ પણ સેમ કામ કરે છે, સેમ ફંક્શન કરે છે. તો એટલા માટે એનાથી જે બનતું હશે એને આપણે કહીએ છીએ it is known as ચીપ ઓર માઇક્રો ચીપ. તો એને આપણે ચીપ પણ કહીએ છીએ, માઇક્રો ચીપ પણ કહીએ છીએ અને આઈસી પણ કહીએ છીએ. Those components which are having ability to produce gain are known as active component. ખાસ ડેફિનેશન યાદ રાખજો, એક્ટિવ કોમ્પોનન્ટની ડેફિનેશન. બરોબર, ખાસ એક્ટિવ કોમ્પોનન્ટ કેને કહેવાય? તો હેવિંગ એબિલિટી ટુ પ્રોડ્યુસ ગેઇન, જે કોમ્પોનન્ટ ગેઇન પ્રોડ્યુસ કરવાની એબિલિટી ધરાવે છે એને આપણે એક્ટિવ કોમ્પોનન્ટ કહીએ છીએ. તો એના એક્ઝામ્પલ છે ટ્રાન્ઝિસ્ટર, એફઈટી,
ડાયોડ, ટ્રાયોડ, બરાબર. તો એ બધા જ છે એ પ્રકારના એક્ટિવ કમ્પોનન્ટ કહી શકીએ. The component which do not have such ability are known as passive component. જે કમ્પોનન્ટ ગેઇન પ્રોડ્યુસ નથી કરતા એને આપણે પેસિવ કમ્પોનન્ટ કહીએ છીએ. તો એના પણ એક્ઝામ્પલ છે રજિસ્ટર છે, કેપેસિટર છે, ઇન્ડક્ટર છે. તો મેઇન કોમનલી આ ત્રણ જ આપણે યુઝ કરીએ છીએ પેસિવ કમ્પોનન્ટ. આગળ જોઈએ. The same process are used in manufacturing IC as for transistor and diode. તો ટ્રાન્ઝિસ્ટર અને ડાયોડને મેન્યુફેક્ચર કરવા માટે પણ આ જ પ્રોસેસ આપણે યુઝ કરીએ છીએ. The different components are isolated from each other by isolation diffusion within the crystal and are connected by aluminum layer that work as wire. તો કોઈ એક કમ્પોનન્ટ પ્રોસેસ કરવો છે, બનાવવાનો છે, તો એને બીજા કમ્પોનન્ટથી આઇસોલેટ કરવામાં આવે છે, અલગ કરી દેવામાં આવે છે અને એને આઇસોલેશન ડિફ્યુઝન મેથડથી ક્રિસ્ટલને એલ્યુમિનિયમ લેયર હારે જોડી અને એ બનાવવામાં આવે છે. વાયર એની સાથે જોડી દેવામાં આવે છે અને બનાવવામાં આવે છે. એના આપણે અલગ અલગ ટાઈપના એનિમેશન વાળા વિડીયો પણ જોશું. અહીંયા હું સાથે સાથે કોઈ વિડીયોની લિંક મોકલીશ અથવા તો આમ જ એડિટિંગ કરી દઈશ, એટલે સાથે કમ્પ્લીટ જે વિડીયો છે એ પણ સાથે જોજો તો એનિમેશન તમને સમજાશે, કઈ રીતે બને છે એ સમજાશે. તો વ્યવસ્થિત સમજવા માટે જે એક્સ્ટ્રા વિડીયો એડ કરેલા હશે તો એ સાથે જોતા જજો એટલે વ્યવસ્થિત સમજાશે. આગળ જોઈએ. While the discrete component circuit is constructed by connecting separate component. તો discrete component હશે એને સેપરેટેડ કમ્પોનન્ટથી અલગથી જોડવામાં આવે છે. તો અમુક કમ્પોનન્ટ એવા હોય છે કે જેને ડાયરેક્ટલી જોડી નથી શકાતા, તો એને અલગથી જોડવામાં આવે છે. All these components are fabricated separately and then connected to form a particular circuit. તો આવા કમ્પોનન્ટ કોઈ અંદર ઇન્ટિગ્રેટેડ થયેલા હોય છે, અંદરથી જોડાયેલા હોય છે, કોઈને બહારથી સેપરેટલી જોડવા પડે છે અને આખી જે સર્કિટ બનશે આવું જોઈન કરી અને એને આપણે કહીએ છીએ આખી પર્ટિક્યુલર સર્કિટ બનાવશે. The first IC was developed by J.S. Kelby in 1958. પહેલી IC કોને ડેવલપ કરી? J.S. Kelby એ 1958માં. તમે જોઈ શકો છો તો 1958 તો 60 અને 20 વર્ષ, તો ઓલમોસ્ટ 82 વર્ષ થયા છે, બરાબર. તો સોરી 62 વર્ષ થયા છે, બરાબર. તો 62 વર્ષમાં જે પણ શરૂઆત થઈ તો 58 અને અત્યારે 2020 ચાલે છે, બરાબર. તો 58 અને 2020 વચ્ચે ગેપ આપણે શોધીએ, બરાબર, તો ઓલમોસ્ટ 42 થી 43 વર્ષ જેવો છે. તો આ 43 વર્ષમાં કેટલો મોટો ચેન્જીસ આવ્યો છે એ તમે જોઈ શકો છો કે જ્યારે શરૂઆત થઈ ત્યારે એક સિંગલ આઈસી ડેવલપ કરવામાં 58, તો 43 વર્ષમાં કેટલો મોટો ચેન્જીસ થયેલો. તો એના આગળના 43 વર્ષમાં કંઈ જ મોટું ઇન્વેન્શન નહોતું થયું, પણ ત્યાર પછી જે આગળ ઇન્વેન્શન થતું ગયું, જેટલી ઝડપથી થયું એ મોર્સ લો છે, બરાબર. તો મોર્સ લો સર્ચ કરજો નેટ ઉપર તો પણ તમને સમજાશે કે એ કઈ રીતે આગળ ઇન્વેન્શન થયું છે અને કેટલી ઝડપથી જે ટ્રાન્ઝિસ્ટર આઈસીમાં ડેવલપમેન્ટ થાય છે એ મોર્સ લોના આધારે થાય છે. તો એ જોજો તમે. જોઈએ. J.S. Kelby in 1958 was a single monolithic silicon chip in which active and passive components were fabricated by successive diffusion and deposition. તો 1958માં J.S. Kelby એ ફર્સ્ટ આઈસી ડેવલપ કરી અને એ સિંગલ મોનોલિથિક સિલિકોન ચિપ હતી. સિંગલ એક જ, મોનોલિથિક તો મોનો અને લિથિક તો લિથિક એટલે લખવું, કોઈ એક જ વસ્તુ ઉપર સિલિકોનની જે ચિપ હતી એના ઉપર એક જ સિંગલ ચિપ ઉપર એને આખી ડેવલપ કરી હતી. ઇન વિચ એક્ટિવ એન્ડ પેસિવ કમ્પોનન્ટ વેર ફેબ્રિકેટેડ. તો એ એક જ ચિપ ઉપર એક્ટિવ અને પેસિવ કમ્પોનન્ટ ફેબ્રિકેટ કર્યા હતા. તો કઈ મેથડથી? બાય સક્સેસિવ ડિફ્યુઝન એન્ડ ડિપોઝિશન. તો એ મેથડ તમારે માસ્ટરમાં આવશે, એમએસસીમાં આવશે ડિફ્યુઝન એન્ડ ડિપોઝિશન મેથડ. તો અત્યારે તમારે સમજવાની વધારે જરૂર નથી, પણ ડિફ્યુઝન અને ડિપોઝિશન મેથડ. તો કોઈ ડિફ્યુઝન આપણે જેમ કોઈ વસ્તુને કલર કરવો હોય તો જેમ સ્પ્રેથી કલર કરીએ છીએ, બરાબર. તો એ સ્પ્રે એક પ્રકારનો સ્પ્રે જ સમજો કે આઈસી ઉપર સ્પ્રે કરી દેવાનો તો એક લેયર બની જશે, બીજું સ્પ્રે કરો બીજું લેયર બની જશે. તો એક પ્રકારનું એ ડિફ્યુઝન અને ડિપોઝિશન મેથડ એ જ પ્રકારની હોય છે. એ તમે નેટ ઉપર સર્ચ કરશો તો પણ વધારે એના એનિમેટેડ વિડીયો જોવા મળશે. તો આપણે વધારે ડિટેલમાં નથી ઉતરતા. Then the Robert Knight had successfully fabricated a complete IC including the interconnection on single silicon chip. ત્યાર પછી રોબર્ટ નાઇક નામના સાયન્ટિસ્ટે
આઈસીનું ફેબ્રિકેશન કર્યું અને એનું જે વાયરિંગ હતું એ પણ ઇન્ટરકનેક્શન વાયરિંગ આપી દીધું સિંગલ સિલિકોન ચિપમાં. તો આ રીતે ઇન્વેન્શન આગળ વધતું. જોઈએ આગળ. ઓકે, અહીં સુધી રાખીએ, બાકીનું કાલે રાખશું. થેન્ક યુ. 2 અલગ અલગ એનિમેશન વિડીયો છે, એને સમજાવતા એનિમેશન પણ છે અને એક વિડીયો છે કે આઈસીની શરૂઆત કેવી રીતે થઈ, કેવી રીતે એનું મેન્યુફેક્ચરિંગ થયું, એનો ઇતિહાસ શું છે, તો એને સમજાવતા 2 વિડીયો છે. આગળના ખાસ વિડીયો જોજો તો તમને સમજાશે કે કેવી રીતે ઇન્વેન્શન થયું અને અત્યારની જે મોડર્ન ટેકનોલોજી છે ત્યાં સુધી કેવી રીતે પહોંચ્યા. Necessity, they say, is the mother of invention. We have a lot of necessity in our society today. What we're going through now is a fundamental cultural shift. We're handing over more and more responsibilities for life and our society and civilization to our machines. Transportation, communications, health, the infrastructure of our world. We're talking about AI now, where the robots are thinking for themselves, even to the brink of consciousness. I always want to know, where's the human going to be in this story? What's it going to be like to be human in a world where the machines now act without asking us? We've made this incredible technological jump in one human lifetime. All because of Bob Noyce and the integrated circuit. Father of Silicon Valley is a term I hear used to describe Bob Noyce. How do you feel when you hear that term? A little humble, a little proud. What can I say? A new day has dawned. The integrated circuit gives us capabilities that couldn't have been imagined just a decade ago. One question which we might ask is, why do people care about integrated circuits? The integrated circuit is the most important invention in Silicon Valley history. To understand the importance of the integrated circuit, we need to back up and look at the vacuum tube. The very first computer at scale ran on valves. The heart of all these electronic systems has been the vacuum tube. Valves were big and fragile. The breakthrough, the transistor, made it much more sturdy and durable. These tiny transistors are destined to play a big part in our electronic age. The year is 1959. Bob Noyce is running a company called Fairchild Semiconductor. And initially, Fairchild was going to be a transistor company. But Bob Noyce, he had an idea for taking that solid-state transistor and making it flat. You take a sheet of silicon and then you print the circuitry on top of it in metal. It turns out you can take that and supercharge it, reproducing it by the dozens, then by the hundreds, and now we do billions. Integrated circuits now perform critical tasks in almost all areas of healthcare. It is in your wristwatch, Modern transportation systems, your pocket calculator, communication that is instantaneous and global, automatic street lights, and space shuttles. Liftoff. It is everywhere. This tiny piece of silicon is revolutionizing the way we live. Fairchild gets rich making the integrated circuit, but it was just volatile. The parent company, Fairchild, back east, didn't really support it. They were seeing it as a cash cow, took the money out of it. So everybody quit. Noyce leaves with Gordon Moore and Andy Grove to found Intel. Within a decade, they were being called the most important company in the world. To understand Robert Noyce and why he was such an important historic figure, you first need to understand the boy growing up in Grinnell, Iowa, son of an itinerant preacher. This was a world of tight community. I grew up in small town America, which had to be self-sufficient. If something was broke, you fix it yourself. And he brought that to Intel. When they started to build Intel, in addition to making integrated circuit technology, they also wanted to make a company that was like nothing that had ever existed. It was everything from saying, there won't be any corner offices. Everyone will have the same space. The senior executives were just in other cubicles. I remember going into Noyce's office, indistinguishable from anybody else.
But on the wall, he had the National Medal of Science. The United States' highest civilian award. He also believed that everyone should have a piece of the company. The idea of giving out stock options to employees, even like secretaries. That was circa 1968, pretty radical. That just wasn't done on the East Coast. The revolution of Silicon Valley is as much cultural as it is technological. You know, in some senses, we didn't see what the impact of the integrated circuit would be when that first came out. Its effect has been revolutionary. 1965, Gordon Moore is the chief scientist at Fairchild. He's asked to write an article for an electronics magazine. He sits down with a sheet of graph paper. It's only like the fourth or fifth generation of memory chips. And he plots out those 4 generations in terms of capacity. And he realizes they're already going off the top of the page. So he gets some logarithmic paper and he plots it again. And he gets a straight line. I made a prediction for 10 years, 1,000-fold increase in complexity. That was a wild extrapolation of very little data. One of my colleagues dubbed this Moore's Law. It basically said either the size is going to get smaller, the capacity is going to get greater, or the price is going to get cheaper by a factor of 2 every 2 years. I always think that Moore's Law is a promise, right? The promise is that every generation will be better than the one that came before. By a factor of 2. And every one will offer more possibility and more potential. By a factor of 2. And that cadence will continue. There's no precedent in the history of mankind for anything like this. By a factor of 2. So he writes an article and he says, you know, if this is going at this pace, by the 1980s we're going to have this, and by 2000 we're going to have this. And it all comes true. It was far more accurate than I could have anticipated. The amazing thing is Moore's Law has held up now for 50 plus years. And there's no indication that it's really going to end. We talk about every few years about Moore's Law slowing down. It has slowed down a little bit, but human innovation keeps coming up with replacement technology that maintains Moore's Law, which is why now we're talking about quantum technology. Instead of the ones and zeros of traditional computing, in quantum computing, you still have ones and zeros, but you also have superposed states, where it can be both 1 and 0 at the same time. Quantum computers may be 1,000,000 times, even 1,000,000,000 times faster than today's fastest supercomputers. So there's always doubt that Moore's Law will keep going. But so far, they've managed to punch through every time they hit a wall. They've never stopped advancing the technology, making it smaller and smaller. As we look on into the future, we're going to find that we can, in effect, put ourselves wherever
Dr. Robert Noyce played a pivotal role in developing the integrated circuit, the solid-state memory, and the microprocessor. Where do we go from here? Where is the limit? Well, I don't see any stopping. And I think the time is here for inventing new approaches, new solutions to these various problems, for all of those who will be the achievers of the future. Thanks very much. Every day, our lives are surrounded by advanced technologies such as smartphones, plasma televisions, tablets, and other electronic devices. We have access to various information and applications, and stored data paperless, all thanks to these electronic devices, which contain hundreds of integrated circuits which operate specific features on the devices. Ever wonder how all these technologies came to work in the first place? The first revolution of integrated circuits can be tracked back to approximately 100 years ago. Back then, letters and the telegraph were the most common way of communication around the world, because not everyone could own a personal device. In 1904, John Fleming, a British electrical engineer and physicist, first invented the vacuum tube diode. The vacuum tube diode is a device which consists of a sealed glass tube that could control electric current between the electrodes through thermoionic emission. The anode plate then attracts those electrons emitted from the heated cathode plate. This creates a flow of electrons, also known as current flow, and completes the circuit. However, because the anode plate wasn't heated, electrons could not flow in reverse direction. This invention was inspired by Thomas Edison's light bulb effect. And this invention was also used for amplifying the faint signal from overseas during World War I, rectifying alternating current to direct current, oscillation, and switching purposes. This invention was the first breakthrough in the development of modern electronic devices. Over time, the engineers started designing complex logic circuits. These designs required approximately 18,000 vacuum tubes to operate. However, the cathode inside the tube would sometimes burn out and cause failures, in which the users had to replace the faulty tubes by themselves. In the 1950s, these vacuum tubes were replaced by transistors. Transistors were smaller in size, faster, and more reliable when compared to vacuum tubes. These transistors consist of 3-pin terminals for external connections. BJT has base, collector, and emitter terminals. During the circuit completion, the small amount of voltage or current applied to the base emitter terminal can cause current flow between the collector and emitter. BJTs can be used as high-voltage controlled current sources, current-controlled current sources, or a current amplifier. On the other hand, MOSFET has drain, gate, and source. Instead of applying current into gate, MOSFET relied on voltage to control the switching application between drain and source. The transistors were soldered through holes on printed circuit boards. This allowed engineers to develop advanced logic circuits for mobile devices, computers, and various portable devices. As the complexity of the circuits grew, the size of the components and production of these portable devices became a problem. Components being too big to fit inside computers, and the wires connecting the components were too long, causing the electrical signal not to travel fast. Finally, in 1958, all these troubles were resolved when Jack Kilby, an electrical engineer from Texas Instruments, invented the very first integrated circuit, also known as chips or IC chips. The IC chips were much smaller in size and compact, having several billions of transistors and other electrical components within the area of a tooth. There is no more wiring between discrete components, and the manufacturing process became automated. The IC is made up of layers of silicon oxide and metal layers to connect the components through masking on a wafer rather than relying on discrete components. As the technology advances, the IC chips get smaller, but still performing advanced complex logical operations fast, while consuming little power. The other advantage of using IC chips is that the cost of the chip is low, since it can be printed layers over layers through automation instead of manually contrasting a transistor at a time. The mass production and reliability of integrated circuits has revolutionized the age of microelectronics. It miniaturizes computers,
portable tablets, and smartphones to fit on your hands. Even devices applied within space programs were made possible, all thanks to the integrated circuit.